Sir, I'm Rain Xavier Bibiado from BCS 1B. So, ito po yung final project ko, sir. So, una po is mag-register muna, sir. Put po natin yung ID. Then, full name po. Yan. Then, yung password po. Then, age. Then, yung sex po. So, sign up po. Sign up successful po. So, next po is login. Then, sa ano po, password po. So, login, sir. So, login successful po, sir. Then, ito po siya, sir. Then, back, sir. So, pupunta po tayo sa admin, sir. So, ilagay lang po natin yung name, which is, then, yung password po. Then, enter, sir. So, yun. Login successfully. Welcome, admin. Then, so, dito, sir, pwede po siyang mag-edit, sir. So, kunyari, ito, sir. Mali yung ID number. Pwede natin lagyan ng ganito, sir. Then, ito, sir. Then yung password, sir, dagdagan natin ng 4. Then 20, sir. Then so add the record, sir. So yun. Yes. Then ito po siya, sir. So na-edit po siya. Then pwede rin po siya mag-delete, sir. So ito po. Do you really want to delete this record? So yes, sir. So na-delete po siya, sir. So yun lang po, sir. Sir, open. So ID number, full name, age, sex po, tapos yung password po. Yun lang po, sir. Thank you po. God bless.